Hello friends, in this video we are going to solve the remaining examples in practice set 5.3. Now the question first is in this practice set 5.3, write the sample space of the given random experiment and the number of sample points, that is number of yes, for each of the following random experiment, and also write the events A, B and C in the set form and write number of A, number of B and number of C. Now, in this video, we are going to solve the examples in this practice at 5.3 from 3 to onwards. The third random experiment is 3 coins are tossed simultaneously. This example is already solved in the previous video. तर हे एक्झाम्पल आपण अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये सोडवलेलं असल्यामुळं आपण जे फोर्थ एक्झाम्पल आहे, फोर्थ क्वेश्चन आहे, तिथनं आपण इथं स्टार्ट करणार आहोत. द क्वेश्चन इज और द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज 2-digit numbers are formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition. Of the digits. आपण डिजिट दिलेले आहेत 0, 1, 2, 3, 4, 5 आणि याच्यापासून 2 डिजिट नंबर आपल्याला फॉर्म करायचे आहेत विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स. डिजिटचं रिपीटेशन न होऊ देता. हिअर फर्स्ट वी राईट द सॅम्पल स्पेस, the 2-digit numbers. First we write the random experiment in our answer. 2-digit numbers are formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition of the digits, and therefore the sample space, see, दोन अंकी संख्या तयार करायच्यात पायाच्यापासून 10, 12, 13, 14 and 15, then 20, 21, 23, 24, 25, then taking 3 as the tens place, 30, 31, 32, 34, 35, then 40, 41, 42, 43, 45, then 50, 51, 52, 53 and 54. त्याच्यामध्ये कुठले डिजिट्स घेतलेले नाहीत आपण, तर 11, 22, 33, 44, 55. Why? Because it occurs the repetition of the digits. तिथं या डिजिट्सचं रिपिटेशन होतं, त्यामुळे आपण ते नंबर 11, 22, 33, 44 हे नंबर इथं घेतलेले नाहीत. And therefore this number of yes equals to पहा किती आहेत, 1, 2, 3, 4, 5 असे 5-5चे किती ग्रुप आहेत, 1, 2, 3, 4 and 5. That's why number of sample points in the sample space is 25. Total number of sample points are 25. Here the events are given, the conditions for event A, B and C. The condition for event A, आपण इथे लिहूया event A आणि त्याची कंडिशन आपण पुढे लिहू, to get, sorry, the number formed is even. The number formed is even and therefore A, पाहता सॅम्पल स्पेसमध्ये जे सॅम्पल पॉईंट्स आहेत त्याच्यामध्ये इवन सॅम्पल पॉईंट्सचा हा इव्हेंट आहे, इव्हेंट ए. हा इव्हेंट कुठले कुठले नंबर्स आहेत, 10, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, then this 50, then 52 and 54, and therefore the number of sample points in event A are
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. Therefore number of A equals to 13. Now the condition for the event B is, see, event B, event B कुठला आहे? The condition for event B is the number formed is divisible by 3. The number formed is divisible by 3. आता 3 ने divisible असणाऱ्या सॅम्पल पॉइंट्सचा हा इव्हेंट आहे. तर कुठले आहेत पहा, याच्यामध्ये चेक कर जाऊ इथून पुढे पहिल्यापासून. दिस इज 12. हा 12 एक आहे. सो हियर वी राईट दिस 12. देन 15, this 21, then 24, then 30, then 3 plus 1 4, याला भाग जात नाही. 3 plus 2 5, यालाही जात नाही. 3 plus 4 7, 7 ला 3 न भाग जात नाही, म्हणून 3 न डिव्हिजिबल असणार हा नंबर नाही. 35 नाही, 40 नाही, 41 नाही, 42, then 45, then 51. आपण 3 ची डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट यूज करून आपण हे चेक करू शकतो. 52 नाही, 54. These are the numbers formed which are divisible by 3 in the sample space. How many numbers are these? The number of B equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Therefore number of sample points in event B is 9. Then event C, the condition for event C is given. Which is the condition? The number formed is greater than 50. The number formed is greater than 50. म्हणजे 50 पेक्षा ग्रेटर असणारे नंबर या इव्हेंट मध्ये येतील. Therefore C. तर पहा इथं 50 पेक्षा ग्रेटर कुठले आहेत? 51, 52, 53 and 54. So here we write this 51, 52, 53 and 54. And the number of sample points in event C are 1 2 3 4. 4. Therefore number of C equals to 4. In this way, here we write the sample space for the given random experiment, then the event A, B and event C, and also find the number of A, number of B and number of C. Now the fifth question is, or the fifth random experiment is, from 3 men and 2 women, environment committee of 2 persons is to be formed. त्याच्यामध्ये 3 मेन्स आहेत आणि 2 वुमन्स आहेत. आपण त्याच्यासाठी अगोदर लेटर्स घेऊया. लेट द 3 men be M-1, M-2, M-3 and 2 women be W1 and W2. And environment, here we write the random experiment, an environment committee of 2 persons is to be formed from these 3 men and 2 women. Right here, from 3 men and 2 women, and therefore the sample space is, that is all possible outcomes. पहा आपल्याला अगोदर या तिन्हीमध्ये 2-2 चे ग्रुप करता येतील. M1, M2, then M1, M3, then M2, M3. फक्त मेन्सचे असणारी ही कमिटी, असे 3 पॉसिबिलिटी आपल्याला इथे मिळतील. देन M1, W1, M2, W2. See, then M1,
W2, then M1 W1, M1 W2, पुन्हा आपण M2 W2, then M2 W1, then here M1 M2 M3, sorry, now M3 W1, then M3 W2, and then W1 W2. Here these are the all possibilities of an environment committee of 2 persons is to be formed from these 3 men's and 2 women's, that is M1 M2 M1 M3 M2 M3, then M1 W1. आता इथेच आपल्याला हे लिहिलं असतं ते सोपं पडलं असतं, M1 W2, M1 च्या दोन्ही पॉसिबिलिटी संपलेल्या आहेत. देन पुन्हा M2 ची M2 W1, देन M2 W2, आणि M3 W1 M3 W2, म्हणजे एकेकाच्या पॉसिबिलिटी आपण संपवत गेल्यावर विसरत नाही. Then W1 W2. Therefore this number of yes, that is number of sample points in the sample space, is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Therefore number of yes equals to 10. Here we have to write the 3 events, that is event A, B and C. The conditions of these events are given. For event A, event A ची कंडिशन दिलेली आहे. काय कंडिशन आहे तर देअर मस्ट बी ॲट लिस्ट 1 वुमेन मेंबर. देअर मस्ट बी ॲट लिस्ट 1 वुमन मेंबर, ज्याच्यामध्ये कमीत कमी एक वुमन मेंबर असला पाहिजे. अँड देअरफॉर ये हा वर्ड आहे ॲट लिस्ट, कमीत कमी एक म्हणजे जास्तीत जास्त कितीही. आता कमीत कमी एक वुमेन मेंबर असणारे कुठून आहेत तर इथनं सॅम्पल पॉईंट्स आहेत. यू राईट M1 W1, M1 W2, M2 W1, M2 W2, then M3 W1, M3 W2 and W1 W2. ॲट लिस्ट 1 आहे, कमीत कमी एक आहे, जास्तीत जास्त दिलेलं नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त आपल्याला कितीही, आता या ठिकाणी 2 मेंबर्स वुमेन मेंबर होतील जास्तीत जास्त, हे आपल्याला घेता येईल. अँड देअरफॉर दिस नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 and 7. Therefore number of sample points in event A is 7. Then the condition for event B is given. तर काय कंडिशन आहे पहा, one man, one woman committee to be formed. 1 man and 1 woman committee to be formed. आता इथं तर दोघांपैकी 2 पर्सन्स पैकी एक मॅन असला पाहिजे आणि दुसरी वुमन असली पाहिजे, अशी कमिटी, अशाच्या पॉसिबिलिटीज आहेत, माझे सॅम्पल पॉईंट्स आहेत, ते इव्हेंट बी मध्ये येणार आहेत. त्यामुळे आपण ते लिहूया. दीज आर M1 W1, then M1 W2, M2 W1, M2 W2, M3 W1, M3 W2. त्याच्यामध्ये एक मॅन आहे आणि एक वुमन आहे. अशा किती पॉसिबिलिटीज आहेत तर अशा 1 2 3 4 5 6 सॅम्पल पॉईंट्स या इव्हेंटमध्ये येतील. Therefore number of B equals to 6. Now event C. Event C. काय event C आहे, there should not be a woman member. There should not be a woman member. आता एकही वुमन मेंबर नसलेले आपल्याला त्याच्यामध्ये सॅम्पल पॉईंट्स लिहायचे आहेत. देअरफॉर इव्हेंट सी, आता याच्यामध्ये आहेत का पहा अगोदर, येस, दीज आर M1 M2 M1 M3 आणि M2 M3. याच्यामध्ये एकही वुमन मेंबर नाही, त्यामुळे हे तिन्ही सॅम्पल पॉईंट्स या इव्हेंटमध्ये येतील. सो हिअर वी राईट दिस M1 W1, सॉरी M1 M2 M1
M3 and M2, M3. These sample points do not have a woman member, and therefore this number of C equals to 3. आता याच्याऐवजी वेगळा अजून इव्हेंट इथे देता आला असता, कुठला? देअर शुड नॉट बी अ मॅन मेंबर. मग इथं कुठले इव्हेंट आले असते? ओनली वन इव्हेंट, दॅट इज W1 W2, की ज्याच्यामध्ये मॅन नाही, असे सॅम्पल पॉईंट तिथे आले असते. म्हणजे इव्हेंट आपल्याला या सॅम्पल स्पेसवरनं वेगवेगळे इव्हेंट तयार करता येतात, आणि दिलेले एक्झाम्पल चेंज करून सुद्धा आपल्याला ते सोडवता येतं. त्याचा उपयोग आपल्याला जर एक्झाममध्ये एक्झाम्पल्स चेंज करून आले किंवा हॉट्समध्ये एक्झाम्पल जिथे येतात त्या ठिकाणी असे वेगवेगळ्या टाईपच्या ज्यावेळेस पॉसिबिलिटीज आपण ट्राय करतो त्यावेळेस ते एक्झाम्पल्स आपल्याला इझिली सॉल्व्ह करता येतात. नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज एक्झाम्पल नंबर 6. दॅट इज 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. Now here we have to write the sample space. Before writing the sample space, first we write this random experiment. 1 coin and 1 die. 1 coin and 1 die are thrown simultaneously, and therefore the sample space is, here we write first the sample space. तर पहा इथं 1 coin and 1 die. आता कॉईनच्या पॉसिबिलिटीज कुठल्या आहेत? तर हेड अँड टेल. डायच्या पॉसिबिलिटीज 1 2 3 4 5 6. आता याच्यामध्ये कॉईनवर हेड असेल आणि डायवर 1, ही पहिली पॉसिबिलिटी आपण लिहू. देन हेड 2, हेड 3, म्हणजे हेडच्याच आता 6 पॉसिबिलिटी आपण सिरियली लिहूया. हेड 4, हेड 5, हेड 6. देन टेल 1, आता टेलच्या 6 पॉसिबिलिटीज. टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 अँड टेल 6. तर हेडच्या 6 पॉसिबिलिटीज आणि टेलच्या 6 पॉसिबिलिटीज अशा टोटल number of sample points equals to 12. Now here the events are given, event A, B and C, and the conditions are also given. So first we write the condition for event A. पहा काय कंडिशन आहे? To get head and an odd number. See, to get head and an odd number, म्हणजे हेड आणि सोबत ऑड नंबर असला पाहिजे. आणि देअरफॉर इव्हेंट ए, आता हेडमध्ये ऑड नंबर H1, H3 and H5. So here we write H1 हेड 3 हेड 5. तर ऑड नंबर आणि हेड असणारे हे तीनच सॅम्पल पॉईंट्स आहेत. दॅट्स वाय द नंबर ऑफ ए, दॅट इज नंबर ऑफ सॅम्पल पॉईंट्स इन इव्हेंट ए is 1 2 3. Here 3. Now the condition for event B, पहा कंडिशन काय आहे? To get a head or tail and an even number. See, to get a head or tail and an even number, and therefore event B, हेड ऑर टेल. आता दोन्हीपैकी कुठलाही एक असेल चालेल, आणि त्यासोबत कसला नंबर पाहिजे? तर इव्हन नंबर असला पाहिजे. याच्यामध्ये येथील सॅम्पल पॉइंट्स H2, H4, see here H2, H4, H6, then T2, T4 and T6. H6, T2, T4 and T6, and therefore the number of sample points in event B are 1 2 3 4 5 6. Therefore number of B equals to 6. Then the event C, first we write the condition. by event C ची condition काय आहे? Number on the upper face is greater than 7 and tail on the coin. So first we write the condition.
number on the upper face is greater than 7 and tail on the coin. हा कुठला नंबर पाहिजे त्या अपर फेसवर? तर ग्रेटर दॅन 7 म्हणजे 7 पेक्षा ग्रेटर आणि टेल असलेला. आता दाईमध्ये लार्जेस्ट नंबर जो आहे तो 6 आहे, म्हणजे 7 पेक्षा ग्रेटर असणारा नंबर इथं अपर फेसवर येणार नाही. मग त्याच्यासोबत हेड असेल, टेल असेल, कुठले असेल. आता ही पहिलीच कंडिशन इथे सॅटिस्फाय होऊ शकत नाही या सॅम्पल स्पेसमध्ये. कुठली? दॅट द नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर दॅन 7. म्हणजे अपर फेसवरचा नंबर हा 7 पेक्षा ग्रेटर असला पाहिजे. ही कंडिशन या सॅम्पल स्पेस मधला कुठलाही सॅम्पल पॉइंट सॅटिस्फाय करत नाही. Therefore, this event do not having a single element. It means that this is an impossible set or empty set or empty event. And therefore, event C याच्यामध्ये sample space, sample points येणार नाहीत. And that's why, or therefore, the number of C equals to 0. In this way, we write the sample space of the given random experiment, then the events for the given conditions, that is event A, B and C, and also find the number of S, number of A, number of B and number of C. Here we complete all the examples in practice set 5.3.